candidates in 2027. Correspondent Bilkis Abubakar reports. The inauguration of Adamawa State Elders Council is a deliberate move by APC stakeholders to work in synergy with the party's national and state working committees, focusing on dispute resolution, fairness in internal elections, and mobilizing resources for a successful outing of the party in all elections. The elders vowed to remain neutral, prioritizing APC's victory over personal interest. And all of us are going to work together as a family to make sure that whoever becomes an opposition presidential candidate from anywhere, including from Adamawa, would not stop us from delivering President Bola Ahmed Tinubu come 2027. In a 12-point resolution, the council committed to unity, loyalty to the party, and President Tinubu's success in 2027 emphasized fairness, equity, and trust building within the party, aiming to present a united front in future elections. The council's formation is regarded as a strategic move to strengthen APC in Adamawa State, especially the party's competitiveness in 2027. In Yola, Bilkisu Abubakar, NTA News. Former Vice President Atiku Abubakar has formally registered with the African Democratic Congress ADC in his hometown, Jada local government area of Adamawa State. Correspondent Rayanu Bala has details. Former Vice President Atiku Abubakar, who joined the African Democratic Congress ADC at his ward, Jada local government area of Adamawa State, expressed confidence in the ability of ADC to meet the yearnings and aspirations of the people. Accompanied by his supporters, Atiku Abubakar said ADC will promote democratic ideals and champion good governance at all levels. We want to leave a legacy for the next generation. He called on people to join ADC in the interest of political development and national cohesion. In Eola, Rayanu Bala, NTA News. Nigerian livestock industry is fast gaining momentum for a solution-driven approach to take the sector into a more viable and productive realm with a competitive benchmark for growth and development. This came to the fore at the maiden edition of the National Council on Livestock Development organized by the Federal Ministry of Livestock Development and Adamawa State Government. Correspondent Yusuf Jika reports. Gathered in this hall are government representatives, policymakers, researchers, livestock farmers and investors nationwide to chart a new course for livestock development through strategic roadmap and reforms. Livestock for life. Minister of Livestock Development, Idi Mukhtar Meha, highlighted some of the key achievements recorded since the establishment of the ministry, to include foundation policy and research, infrastructure modernization, partnerships and investment, grazing reserves rehabilitation, among other frameworks. From Borno to Abeokuta, from Bodinga in Sokoto to Calabar, everybody is here. This is the new crude oil. Livestock is the future crude oil for this country. It is regenerative, it is green, it is climate smart, it has shared prosperity for everybody. Expected that these policies are built upon the foundation of existing policies and programs, refining and realigning them for optimal impact while introducing innovative approaches. I reaffirm the full commitment of the National Assembly to provide legislative support, effective oversight, and policies that will unlock the vast potential of the sector. Governor Amadou Morifintra of Adamawa State, represented by his deputy, said the state remains one of the largest producers of livestock products, calling for a robust federal government intervention to put the sector in the right trajectory. Livestock development is not just an agricultural activity, it is an economic strategy, food security, and public health management. The event featured inauguration of members of the National Council on Livestock Development and Technical Committee and the exhibition. In Yola, Yusuf Jika, NTA News. The Minister, Federal Ministry of Livestock Development, Mukhtar Idi Meha, says the ministry is highly committed at achieving its livestock transformation plans, aiming to improving the sector's gross domestic product for national economic growth.
He stated this when he led critical stakeholders from livestock industry on a courtesy visit to the deputy governor in her office. Correspondent Mukhtar Usman has details. The visit by the minister Mukhtar Idi Meha is to intimate the state government on the ministry's first National Council on Livestock Development Conference holding in Yola. The event, according to the minister, has numerous potential benefits that will help in achieving the goal of not livestock transformation only, but improving the gross domestic product of the sector for national economic growth. Collaboration that we see so far between the good government and the good people of Adamawa State since appointment integration to the ministry at the federal level, and we are sent here to pay a first call to you before we proceed to the menu, and we don't want to be doing much more than what we have said, Your Excellency, and thank you very much for the opportunity to meet you here. Once again, thank you very much. Deputy Governor Professor Kaleta Pwafarota, who received him on behalf of Governor Amadou Umaru Fintiri, assured Adamawa State needed cooperation and support to the program's success. We're here to welcome you and to wish you a good outing. When you talk of livestock in Nigeria, Adamawa is home for livestock, and you have chosen the right place to start this activity in this industry. And I assure you that as long as livestock development is concerned, Adamawa State and its people always stretch out their hands to give the support that is needed, because that is what Adamawa State is known for. The two-day event, which attracted critical stakeholders from livestock industry, is expected to provide solutions to challenges affecting livestock sector, as well as ways to boost industry's gross domestic product for national growth. In Yola, Usman Mukhtar, NTA News. Well, viewer, that's it on Channel 8 News tonight. Stay tuned for the translation in Hausa and Fulfulde. Good night. Barkanmu da kasancewa da ku, suna na Abdullahi Waziri daga nan sashin labarin NTA. Za kuma ku iya same mu a shafinmu na YouTube wato @NTA Yola. Yanzu kan ga labaran cikin harshen Hausa. Jam'iyyar APC reshen jihar Adamawa ta kaddamar da majalisar dattawar jihar Adamawa da nufin hada kan jam'iyyar gabanin zaben shekara ta 2027. Shirin da aka yi a taron halartar gaggawa gagarumin 'yan siyasan jihar Adamawa da suka hada da tsofaffin gwamnoni, sanatoci, ministoci da dai sauransu, sun kuduri aniyar marawa shugaba Bola Tinubu baya da kuma sauran 'yan takarar jam'iyyar ta APC a shekara ta 2027. Wakiliyarmu Bilkisu Abubakar ta rawaito mana cewa kaddamar da majalisar dattawan jihar Adamawa wani shiri ne da masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC suka yi na yin aiki tare da kwamitocin gudanarwa na jam'iyyar na ƙasa da na jiha, tare da mai da hankali kan
warware takaddama da yin adalci a zaɓukan cikin gida da tattara kayan aikin domin samun nasarar ficewa na jam'iyyar a dukkan zaɓuka. Dattawan sun yi lashi takobin yin aiki tukuru inda suka fifita nasarar jam'iyyar ta APC fiye da muradan kashin kai. A wani kuduri mai dauke da abubuwa 12, majalisar ta jajirce wajen tabbatar da haɗin kai, biyayya ga jam'iyyar da kuma nasarar da shugaba Tinubu ya samu da kuma yake ƙara samu a shekara ta 2027. Ya jaddada adalci, daidaito da riƙon amana a cikin jam'iyyar da nufin gabatar da haɗin kai a zaɓen mai zuwa ta shekara ta 2027. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Najeriya Atiku Abubakar ya jaddada rajistansa a jam'iyyar ta ADC a ƙaramar hukumar ta Jada a jihar Adamawa. Wakilinmu Rayyanu Bala ya rawaito mana cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar, wadda ya jaddada komawarsa jam'iyyar ta ADC a ƙaramar hukumar Jada a jihar Adamawa, ya bayyana cewa jam'iyyar za ta samu nasara matuka a dukkan matakai. Atiku Abubakar ya kuma kara da cewa za su tabbatar da wanzar da manufofin jam'iyyar ta ADC domin tabbatar da kyakkyawar shugabanci a kowace matakai. Ya kuma yi kira ga jama'a da su amsa kiran jam'iyyar ta ADC domin ci gaba da kuma ci gaban da jam'iyyar take kawowa a faɗin ƙasar nan baki ɗaya. Ministan ma'aikatar kula da dabbobi ta tarayya Muktar Idi Maiha ya ce ma'aikatar su ta dukufa wajen cimma nasarorin shirin bunƙasa fannin dabbobi a wannan ƙasa. Ministan ya bayyana haka ne a yayin da ya jagoranci masu ruwa da tsaki na ma'aikatar kula da dabbobi a yayin ziyarar wa mataimakiyar gwamna Farfesa Khalid Tafuwa Farauta. Wakilinmu Usman Muktar ya rawaito mana cewa a yayin ziyarar da ministan Muktar Idi Maiha suka kai don fayyace wa gwamnati kan abin da ya shafi ma'aikatar ta kula da dabbobin wadda take gudana a Yola. Taron tana gudana ne da nufin ƙara wanzar da ci gaba tare da cimma dukkan nasarori don bunƙasa fannin dabbobi a faɗin wannan ƙasa baki ɗaya. Mataimakiyar gwamna Farfesa Khalid Tafuwa Farauta a madadin gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri, wadda ta karbi bakuncin ziyarar da masu ruwa da tsaki suka kawo, ta kuma ce gwamnati za ta bayar da goyon baya wajen ganin an cimma dukkan wani nasarori gaba daya. Duka anan muka zo ga ƙarshen labarin namu daga nan sashen labarin NTA. Kamar yadda na faɗa farko, za a iya samun mu a shafinmu na YouTube wato @NTA Yola. A madadin editan labarin namu Abubakar Hamman, sai wanda ya sada ni da ku Mubarak Ibrahim, ni Abdullahi Waziri da na fassara na karanto nake ce muku mu kwana lafiya. jamare assalamu alaikum barka be hirtuki jam na ku baru jime da yanki kidere hanne sakira modon bashir wali fruliti jangan tawndi neno wala ruka min hada do mato diral youtube at NTA Yola
jam'iyya APC ha jiha Adamawa tiggi majalisa ndotti'en be muño hawruki hoore huuda ngam bo tabitinki nasaraku cuɓi hitande ujune ɗiɗi heno gas e jeeɗiɗi. Taskaram ɗam heɓi yalerki nanaɓe ɓiɓɓe siyasa jiha Adamawa ɓe hawti be gomna en nane en sénateur en ministre en ena luttuɓe be muño wawuki ɓawo ardiɗo lesdi Bola Ahmad Tinubu ena luttuɓe ɓiɓɓe jam'iyya APC ha cuɓi hitande ujune ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi. Wakkilijo NTA Bilkisu Abubakar hokkira hoto dow tigguki majalisa dotti en ɗum APC ha jiha Adamawa bo ɗum taskaran feere on marɓe wi ha jam'iyya APC waɗi ha hawriki hoore huuda be committee dogginirgal jam'iyya ngal lesdi ena jiha hawtade bo horuki hakkilo ha sulhuki wadduki malla waɗuki adilaku hawtade bo cuɓi nder saare ema moftuki kare kuɗe ngam bo heɓuki nasaraku jam'iyya ngal ha cuɓi garoji. Majalisa dotti en man hoosi alkawal kuuɗe ngam bo nasaraku jam'iyya APC e dow muradu maɓɓe. Ha taskaran feere bo ɗum bo saawi hunde 12 majalisa ngal jinnidarde on ha tabtinki hawri hoore ne hawtade bo holluki nedi faki jam'iyya ngal ena nasaraku ardiɗo Bola Ahmad Tinubu ha cuɓi hitande ujune ɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi be wanginki adilaku fonnuki ena joguki amana ha nder jam'iyya ngal be muño huwuki malla hawruki hoore ha cuɓi garoji. Tuggiki majalisa dotti en man ɗum dabare on feere ɗum bo sattinta jam'iyya APC ha jiha Adamawa takanasma ha jam'iyya ngal ɗum bo cuɓi garoji ɗum hitande jeeɗiɗi e nogas e jeeɗiɗi. Ballo ardiɗo lesdi nanejo Atiku Abubakar waɗi register lattuki asli ɓiɗɗo jam'iyya ADC ha tayre hukuma pamara jiyada nder jiha Adamawa. Wakilijo NTA Rayanu Bala hokkira hoto dow ballo ardiɗo lesdi nanejo Atiku Abubakar mo nasti jam'iyya ADC ha jada 1 tayre hukuma jada nder jiha Adamawa wangini jawruɗe malla tabuye dow jam'iyya ADC ha huɓuki haje jam'iyya ngal. Atiku Abubakar heɓi maɓɓiniki ɓawo wawuɓe ɓawo jam'iyya ADC ha o wi jam'iyya ADC ɓamtan muño ena taskaram demokradiya ena ardungal bongal ha bakkeje fuu. Ha ragare Atiku Abubakar ƴoniti ummatore dow nasta jam'iyya ADC ngam jahol yeeso demokradiya siyasa ema lesdi jonde woore. Ministajo hukumawa hakkilinta fiji dabbaji mo lesdi Muktar Idi Maiha wi hukuma mawa ngan ɗon jinnidande on ha nasaraku fiji dabbaji lesdi. Ministajo on suɗiti banninde ardi wakiliyen hukumawa hakkilinta fiji dabbaji nde yaren gilla faki ballo gomna jiha Adama Professor Kalata Po Farauta ha ofisru mako. Wakilijo NTA Usman Mukhtar hokkira hoto dow yaake gilla ɗum ministajo on Muktar Idi Maiha yaari ngam bo famtinki gomnati jiha Adamawa dow ko larani malla heedani hukumawa hakkilinta fiji dabbaji ɗum doggini ha ƴoola moftorde nde bo dogginama on be dow muño ɓamtuki ena jahol yeeso hawtade bo nasaraku ha ɓamtuki fiji dabbaji nde lesdi Nigeria. Ballo gomna jiha Adamawa Professor Kalata Pojoji Farauta dow darne gomna jiha Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri jaɓi koɗaku gilla hawtade bo marɓe wi waddi ha o wi gomnati jiha Adamawa hokkan ko latti kawral hoore e bawal ɓawo ha nasaraku ɗum mara haje fuu. Moftorde ñalɗe ɗiɗi man ɗum bo heɓi yalirki marɓe wi ha jiha ha fiji dabbaji ɗum bo yela maɓɓe ha hurgugo ɓillaji mawi fiji dabbaji hawtade bo ɓamtuki fiji ɗin ngam bo jahol yeeso fiji dabbaji nder jiha e ma lesdi yende woore.
non keral ko heba dodane sobiraɓe kugalam takanas ma yembiɗo kubaruji ɗin Aboubacar Hamman Moubarak Ibrahim hawti am be moɗon Shamsuddin Moukhtar bo yembi photoji sekira moɗon Bashirou Aliou firliti jangi yelanta en kayruji ɗuɗi e waɗuki jam. Gajere ina da customer da suna jira a shagona yanzu dan da kan maza ka sasa kamu yawa ya sha